Y254. Imagine. All right, good morning. Welcome back. My good name is Sankwa Brian. Now, this conversation is about gossip, or how we love it. A recent study done by a global research institute by name OnePoll says that on average, men spend at least 76 minutes of their day gossiping with their friends and their colleagues at work, with conversations mostly that lie towards matters: sports, technology, who's the hottest girl or chick on the block. But then, as compared to their female counterparts who only spend 52 minutes chatting. A recent study done in Kenya across the country indicates that now men are the leading gossipers in the country, with a percentage of 52% compared to their female counterparts at 48%. The question is, mbona umbea ni mtamu hivi? Mbona umbea hautaki uvivu? Let's find out in just a bit from our guests. And I'm going to be engaging next to me is Levins Moige. She's a student from Tharaka University alongside Gideon Dungu. He's a media practitioner. Great to meet you guys. Yeah. Thank you. Kulikuwa na shock effect kwanza, like silent kidogo, but yeah, great to meet you guys. So let me start with you, Levins. What do you think, men are gossiping a lot? Are they really gossiping, or they're just conversing and having conversations about, networking, who's the next chick they can date on the blog, sports, Arsenal, Juicy the other time, Chelsea. Do you consider it as gossip, ama ni kuongea tu, compared to, what you hear from the female side? Kuongea tu. Wanaongea tu, lakini pia kuna gossip in between. Yeah, kuongea na gossip, zote ziko involved. Yeah. Yeah. So, if you were to actually break down conversations of men from what, because of the air you're telling me, especially pale TikTok wanasema vitu tena sana. Maybe what are some of the things you've come across, ukasema, hapa yenyewe hapana, nyie hapa nyie sasa mnapenda umbea. Hii ni umbea, hii sasa hata si kuongea, hii ni umbea. So, tukisema maybe kwa social media kama TikTok, wanaume wana gossip like wanapiga umbea kabisa ile yenyewe, hata unaona yani mwanaume hadi ana sijui nini yani like wanapiga umbea kabisa, wanaongeleleana hadi mwanaume anaongelea mwanaume anaongelea mwanamke, muongelelea kabisa, like gossip. Si kuongea. Yani wana serve chai. Kwanza kuna jamaa fulani pale TikTok, channel yake, page yake inakuanga tu ya tea peke yake. Anaongelea watu, leo nimeona nani amefanya nini, nyinyi mnaonaje nini. Sikuanza kusema jina yake, but ni that is the name. Yes. Okay. Yes. Look at me. Yes, so yes, anakuwa ana serving tea. Yeah. But he's kind of entertaining, yeah? Yes, anabamba pia. Because he adds salt and nini. So, according to your, I'd say your opinion, do you think men should also do such thing? Men should, other men that don't talk the way he does, should they embrace it, or you would say it's a vice? Would you think of it as a vice, or it's a way of expressing yourself? Because if, like, for him, he's informing people, and most of the people following him are following him because they like what he's serving, yeah. Would you advise it? Would you see it as a vice, or it? How do you term it? Siwezi advice. Mbona? Inaka nature kimwanamke kiplani. But it's in a conversation. Hata kama kwanza vile anafanyanga sijui hivi aki inakatu ya kidem kabisa. Yeah. Mimi siwezi advice. So you wouldn't advise. Wanaume wafahamu. But if your bro became let's say an online sensation, kazi yake ni kupeana tea ya watu, utamwambia ate ama? Mimi nitamwambia tu ailibambi. Because itakuwa imempea following hapo, and then wa brands watam approach. Yeah. Ama aanze hivyo, alafu akishapata followers aache kufanya hivyo, aanze kufanya kitu kingine, maybe ku advertise business yake ama kitu kingine. Hiyo story ya kupatiana tip mwanaume haifurahishi kabisa. Okay, Levins amekataa. Gideon, do you agree with Levins that wanaume siku hizi wana gossip sana? Especially wana serve tea kuhusu mabuzi wengine, wanaongelea vitu wakiongeza chumvi na sukari na pilipili ndani. No, boys don't take part in
Moshene. Naweza sema tu tunaongeleanga chenye amesema, football, sports, topics that interest us. Maybe Moshene labda useme sile wanaongelea maybe kuhusu wasichana. Ama sa ile msichana ako involved, ndio masawa wanaweza get into Moshene. But see as Moshene, vile si ati tunaongelea mambo ya maisha yake, personal life. But then why are men, because according to this research, let me just get it one more time. It says, a recent study conducted across Kenya has found that men are now the leading gossipers in Kenya, slightly surpassing women. The research indicates that 52% of those who engage in gossip, 52% are men and 48% are women. So I can see Levins is smiling. But then hapo chini wamekuwa dramatic kidogo, wamesema on the tribe stuff hapo wakasema, most of them are from the Kamba community, others from the Kikuyu, and then coastal men. Actually, this was published on the Classic 105 page. Is it true that in Kenya men are the leading gossipers? I've not met them. I've not met those gossipers. Juu mimi ukiza niuliza mimi na marafiki zangu, hadi ukiza to record maybe a whole day. You classify the talks we talk about, it will be mostly sports. Like yesterday, we were talking about the final, the UEFA Nations League final. Maybe right now, ongele kuhusu maybe the upcoming budget reading. But nothing personal. Najua Moshene tunasemanga ni kuingilia maisha ya mtu venye ikuhusu. Unaongelea ati nywele yake sijui inakaje na unjui kama ako na pesa, kama kitu ikuhusu achana tu na amevaaje, unjui kwa ametoka, so ongelea tu vitu inakuhusu. So you disagree, men are not the leading gossipers in the country. But it's a different opinion from one Levins who's saying, because from this research as well, if you compare the conversations in Amasema they have, that men have even in sports locations where, you know, they're chilling with a kabia on the table, watakuwa wanaongelea probably kama si mdem, ni relationship, ni network, ama ni football. Would you consider that really as a topic here, under gossip? Because according to even the other research done by one poll, inasema gossip here women is different because women talk about looks and appearances more. Dress code ya mtu anasema umeona vile amevaa, sijapenda hiyo nywele. Like gossip here women is a little bit more different, and it's like wanna zero in on the person and how they look and how they're walking and how they sound and whatnot, compared to amesema men, sports, relationship, and even tech care. So I don't know, how do you process that? Huwa wanaongelea sports, wanaongeleza vitu zenye amesema, lakini bado tukirudi kwa Mwiti huwa anachapa gossip vibaya sana. Unaweza kataa? Sikatai, lakini ni Mwiti peke yake. Kuna wengine wenye labda sisi hatujui. Sasa huyo ndo tunajua. Yake ni career. By the way, si hata Edgar Barre alikuwa na serve Mshene, hata alikuwa anaiongelea kwa video zake. Alikuwa na serve Mshene, alikuwa anaiongelelea, lakini alikuwa na serve Mshene. Alikuwa na isawa. Kumaanisha ni ukweli alikuwa na gossip. So ni ukweli men wana gossip, hata kama si wote, but kuna wenye wana gossip. But I wanna gossip in a sphere of a career. Like for example, if you're a man who hosts a talk show and unainform watu kuhusu, tuseme sasa Levins ametrend, unakuja unaambia wacha niwaambie huyu dem amefanya vitu, you know, you're serving them tea in a gossip way but in a professional way. I don't know if you still that would be gossip, because that when you're doing it in a professional way and you're informing people, compared to, for me I tend to see gossip as you're trying to reveal somebody's secrets or hidden information or private information, unaanza kuambia mtu hata maybe haikuhusu, you know, sijui kama ushasikia vile so ile unasema haikuhusu ndewe wala sikio, lakini wewe umeanza kuambia mwenzako kuhusu mambo mengine hadi ashakaanza kuconcentrate akaget lost into it, and then pia anaanza kufind out tena kugongana vijembe vile so ile wanasema. I don't know, maybe I'd consider that as gossip. But then when you look at the gossip done by women, how different is it from the conversations that men are having? Because Gideon amesema hapana, men ni conversations. In fact, according to the research inasema, it's more of networking and exchanging ideas than gossip. Si uongo, kuna ka ukweli, lakini tukisema, si tumesema hiyo ya career, sijui nini wanafanya nini career, gossip ni career yao. Like huo tuseme kama wamongelea Levins haizi bambika akisikia anaongelelewa, haizi bambika. Anaweza bambika, haizi bambika. So bado tu ni gossip kwa sababu Levins haizi furahia, wamesema amefanya nini, amenunua hau mpya sijui kitengela, like hakuwa anataka watu wajue, lakini yeye ameenda kusavio Levins labda hajui na haizi furahia. So hiyo bado ni gossip, so men gossip.
umesupport hiyo, kwa hiyo motion wewe ndio utashinda. But then let's look at it. Mbona gossip ama umbea hautaki uvivu, na tena umbea ni mtamu, like ukiambiwa vitu kumhusu mtu mwingine unatamani tena usikie tena wengine. Hata pia in the celebrity circle, we've seen even the blogs, the way they write it. Ukisikia wame reveal something about Diana Bahati, unataka usikie tena umefanya nini. Mbona mshene ni tamu hivyo? Juu like watu wanataka kujua nini ina happen, nini endelea, like wako so invested in kujua kama Diana Bahati nini imehappen leo, kesho, like ni tamu. Kuna venye tu ni tamu, nataka tu ushinde umesikia. Amefanya nini tena? Yeah. Wow, gosh, nini, like ni tamu. Yeah. Inamaanisha watu wako invested kusikia sana mambo ya watu wengine ambao haiwahusu. Hivyo. Now what makes it that way? Because kama sasa mambo ya mtu haikuhusu, mbona utake kuyajua? Hayakuhusu sikio wala ndewe. Mbona utake kuyafahamu? Ujue tu, maybe tu kujua, maybe kama ni favorite celebrity wako, unataka tu kujua more, like labda unampenda ama something. Unataka tu kusikia leo amefanya nini, kesho amefanya nini, kesho ingine alifanya nini. Unataka tu kusikia, like to stay informed. Ujue kitu inaendelea. Yeah, but there's people who use gossip to bring other people down. Sindo? We'll get to that in a bit. Let me jump on to Gideon. Why is gossip so sweet? Yeah. First, kusaviwa tea pale na mwiti. According to Levins, yeah. Sijui sema it's sweet to me. Kwanza tukiweza umesema gossip mimi naweza sema ni ukiweza define kuongelea mtu in a way venye tu umesema ku bring somebody down. I don't think it's sweet. I can't say it's sweet. Yeah, because I've not taken part in gossip. Yeah. But then if somebody came to you and they kuambia stories your best friend, ukwe too shocked na unaanza kuwa curious, kumbe alifanya hivi, and then you start getting sucked into it, and then unaanza kufollow up and then unakuwa na details zote behind his or her back. My best friend. Yes. Okay, if it's my best friend, or let's say your girlfriend. That's also personal. Anakuja nakwambia niliona alifanya vitu jana kwa klabu na mtu fulani, you know. Of course utakuwa curious. True. Hiyo naweza sema ni personally na ni affect. Nitataka kujua what was she doing in the club, what did my friend say about me. So ndio nione kama labda this friendship is fake ama this relationship is fake. But kama unakuja kuniambia kuhusu maybe workmate wetu, sijui mama yake amepass ama nini ama kuoa na nini ama story ka hizo, that's to me that's gossip. But if you come telling me about maybe my relationship ama my friend, something that's personal to me, I wouldn't say that much as gossip that much. But umesema hapo kwenye it concerns you, you'll be curious. If it concerns me to that extent, I must know. But it can concern you, concern your other male friends, in a sense that una date ex wa mwizi wako, and then uanze kuambiwa, of course bro, you will have to find out. Unanemba tu utamute tu sema ni sawa, lazima uta find out vitu, lazima utaambiwa. Lazima. Na mtu mwenye atakwambia hata simama juu ya KBC aseme hey Gideon ex wako, atakwambia kisirisiri, atakutext ama mtahaba one-on-one, which I believe is, you know, gossip. Fair enough. But then also 11, why is gossip matters relationship so sweeter than even atakuongelea kuhusu Arsenal? But I believe if you're talking about football in a men's setup, that's an interesting topic. But for ladies, relationship conversations na gossip kuhusu huyu dem alikuwa na date huyu na huyu, iko so interesting and catchy compared to these chicks talking about Arsenal imepigwa sijui na Manchester United. God forbid. Gossip za relationship inakuanga sweet. Of course inakuanga sweet. Sweetest. Jusu ukisikia huyu alidate nani, walifanya nini, unataka kujua zaidi. Kuna venye tu kuna utano fulani hapo katikati. Ndani. What makes relationship gossip sweet? Juu ya kuongelelea hizo stories zenye zina happening hapo kwa relationship, hapo ndani ya relationship. Ndio inafanyanga ikuwe sweet. For example, your best friend let's say anadate your brother, and wanaanza kuongelea kuhusu the romantic life na friend wako mwingine. Would you be interested to listen to that? No.
Why not? Because you want to find out as well, because you've said it's relationship. This is your sister dating your bro, and now they're talking about him in a different circle. Juni bro wangu siwezi taka kusikia hizo stories zenye wanaongelelea juni bro wangu. Now sasa gossip imeacha kuwa tamu juu imeanza ku affect, but yet we love it. So there's a dilemma in that people are drawing the line wenye ikini affect sitaki. Ama kama in concern pia nataka kuisikia but tena isikue on my brother's side. You know, it's really interesting how gossip, you know, there's a place I think in Proverbs in the Bible where it says gossip is so sweet, or how we love it and it will take people to hell. But when you look at it, it's, for me I look at it as banter. But vile amesema ukianza point out serious aspects of people's lives, especially places as kuhusu, I believe pia it's a double-edged sword, but kwa watu wenye wanaserve relationship drama, I feel like that's where they thrive a lot. Because imagine unadate mtu and then beshte yako akona details kumuhusu that in the past. Sijui kama utaignore tu, useme tu, mi hapana tu, we are joined together by Christ, wacha mimi nyamaze. Kwanza madem, utaenda to find out aliongeanga nani 2015, yeah. So it's interesting. But then when you look at it, if you were to compare men combining and sitting together with women and talking about someone, would you still consider that as gossip? Because also in podcast setup, we've seen, if you were to put in Mwiti in the mix, wamekaa pamoja wanaongelea tu watu wenye wamefanya vitu mbaya huku hivi, ama dramatic stuff huko kwa social media. You know. Would you still consider that as gossip? Yes. I'd consider that as gossip because bado wanaongelea mtu. Na huyo mtu tuseme hajawapatia ruhusa. So wanamwongelea, ndasemaje, but wanamwongelea na hajawapatia ruhusa, which is still gossip. Yeah. But for gossip, do you really need someone to give you permission to talk about their things? No, you don't need. Ndo maana ni gossip. You don't need the permission. Yeah. Yes, you don't need the permission. Because who will actually give you even permission to talk about them? Yeah. Not even a celebrity will say, yes, sasa endeni muongele, relationship yangu ita fail, hebu muiongele hapo hivyo kwa sure. I don't think so. So it means gossip has a I'd say it has a format of being a secret conversation. But again, inapuliza ikiuma, si ndio? Kuna kupigwa vijembe hapo hivyo. But then let's look at how social media pia is catalyzing and making gossip easier. As compared to kitambo when there's no social media, you know, people would meet and talk, and I also tend to see gossip as people saying, unajua Gideon, analeo. You know, unajua Gideon, akona X. You know, it's more of whispering and, you know, low tone kind of conversation. But nowadays people are just in WhatsApp groups and unatuma messages zikifly left, right and center. Maybe you talk about how has social media escalated, you know, conversations and gossip. Social media imeiweka like kwa open. Mpaka ma evidence zinapostiwa nini. Receipts. So like receipts, evidence kwa karatasi. So so wameiweka open in that utaongelelea tu kwa sababu ni kitu yenye iko all over. Ni kitu hata ukiona kila mtu anaweza ona. So ina make it easy people ku gossip juu ni kitu iko all over. So social media imesaidia sana hiyo gossip kuenea. Yeah. Tuseme kitu kama group chats hivi, kuna zingine umejoin tu and unaona tu wanatumanga posters za watu, ma exposes, and I think Telegram pia may play a big role, Gideon. If you were to weigh in, how has social media escalated or made gossip feasible, ama viable to be easily conducted and done? I'd say just the way amesema, imeifanya ikuwe more accessible, but siwezi sema ni as much as gossip. So naona kama naongelea maisha mtu mwingine, wewe kama una watch from your phone, huwezi sema that you are taking part in that gossip. You are just listening to a fun conversation. So you are there for the laughs or to hear the juice. Naweza sema maybe gossip ingekuwa ile tumeshikana na Mwiti, tuko hivi ameketi hapa tunaongelea mtu pale, tunasema ule jamaa amevaaje. Lakini kama na watch kutoka hapa, gossip ni yeye. So you're not part of it if you're just watching it from afar. It's content. He's trying to get content. like a reaction maybe. That's what I'll say. He's trying to get a reaction maybe in likes. So you would say you're not part of the gossip? No. Okay. I've been put, I'm away from it. Where you're a consumer on the other side, Yeah. and a consumer by accident. But then ukiangalia places kama Telegram,
kuna kuanga na vitu mingi zina happen huko hivyo, ma receipts za watu, ma exposes, ma tapes nini. Ukiangalia places kama vile especially because TZ nimesikia juzi wameban X. Ukiangalia vitu zenye watu wanaongeleanga tu online nini. When you look at it in the aspect of trying to share information, don't you think at some point maybe it's tainting the person who is gossiping? It's tainting their personality, their image, and their frame of their profile compared to the person they're talking about. Ama it's a double-edged sword. Ukiongelea mtu vibaya na i-trend, hiyo video yenye uliongea hizo vitu ziende viral, you are also trending for speaking the same things, but then the person you're talking about as well is trending. So you've darted both profiles zimechafuliwa, yeah. And if you were to be sued for maybe libel or slander, yeah, because I believe it's libel, but it's slander, because slander can involve both, written, yeah. So would you say the person talking about serving the tea is also a bad person, and the one being gossiped about and being exposed whether in good and bad light is a bad person? I'd say it's si saa zote, italingana ni nani. Kuna time utaona ni banta kama hiyo katikati yetu na Tanzania, kuna zile unajua tu ni jokes, yeah. But ukiingia utapata there are some people who talk about people's private lives maybe to an extent that it's too much, maybe kama pale X, maybe I might mention one huko Maverika huko, inafika place na kwa too personal and it's too much. That's why hapo ndo unaweza sema that person is getting into gossip. But hizi zingine naweza sema ni banter and people trying to get reactions so that they can, yeah. But also I believe sources and personalities pia zina matter. Compare gossip online na yenye una have one-on-one with a person. At least for one-on-one you're able to even inquire more and ask details. But the one that's just being shared online ile tu umeona tu vile umesema Maverika Oko. Sidhani kama Maverika Oko wana gossip anyways because I know her. Yeye amepeana tu madozie hapo hivyo. At least unaweza si rahisi ulize na upewe. Feedback. Yeah, but for the one you're having one-on-one with the person, naaje na kuliendaje na sasa hii side yake inasemaje, at least kuna hiyo follow up, yeah. But would you say in terms of trying to know information that you're not supposed to know, and you guys talk about TMI, how far is TMI kwa mambo ya kuongelea vitu? Because I believe pia umesema ni banter. It's normal actually to gossip, but then isikue sana on the men vile tu Lavins amesema. But how far is far in terms of too much information to know about someone? Maybe I'd say first of all, maybe if the person is sick, so maybe she has a disease, maybe cancer, you start talking about things that he or she wouldn't want out public, things that happen maybe privately, mambo ya kitandani, simeelewa, mambo ya wapenzi, mambo picha zenye hufai kuonyesha, that's too much. Personal lives, mambo ya haihusu the topic that you're supposed to talk about. If you're talking about maybe somebody is in a position of power, doing something bad, you get into their personal lives that much. That's why you get too much information. Yeah. Is it harmful, by the way? It's very harmful. It's harmful to you or to the person being to the person mostly. The first thing ataona apate watu wanajua, aone imepata how many reactions, 109k people viewed this, people liked it, watu wanaongea hapa, bibi yake atamwacha sijui nini, historika hizo, it affect mtu kwanza. And then the integrity of the person who give out that information, because that's not journalism. That's that's kuharibia mtu maisha. It's dangerous. All right. At some point anaitwaje msewa CNN anaitwa Richard Quest. Kuna time alikuja Kenya akasema journalism is verified gossip, and it was argued argue sana huko akasema hapana, journalism is not verified gossip, but to some extent I agree, because there's a way pia tuna informing details, but here we verify, that is the bottom line, verified gossip. So Vince, from a lady's perspective, what are some of the boundaries that you draw when it comes to too much information that you'd say, enyewe hapo, this is too much tea, hapana, hapo sasa tukuombe. These are too much details to know about a person. Boundaries. Yeah, probably, Hapa ni too much information, sifaa kujua hiyo.
unakataa tu kusikiza. Unakataa kusikiza, unasema mimi usiniambie kuhusu hiyo, mimi sitaki kujua hiyo. Juu yenyewe kuna gossip nyingine yenye ina go nini, so how easy is it to say sitaki kusikia your story? Rarely would you hear ladies say sitaki usiniambie. Maybe it's easy for a man to say that. True, yeah. But for ladies, I doubt. I doubt. How easy is it kusema sitaki kusikia? Si rahisi. In fact, you would lean in and say, could be like, na sasa, kuna more follow-up questions than even sitaki kusikia your story. Yeah. Si rahisi, lakini huwezi kosa mmoja ama wawili wenye hawezi taka kusikia. Yeah. But kuna wenye wanaweza taka kusikia. So kama unataka kusikia unasema tu niambie, alafu kuliendaje? Alafu alifanyaje? Kama unataka kusikia unasema tu hapana, mimi sitaki kujua kuhusu hiyo. Hapana. Isifike hapo. Wacha heshima idumu nini. What is the worst side of gossip apart from you receiving the tea and being served this hot piping tea? What is the toxic side of gossip? Maybe to the person being gossiped about, yeah. Maybe to the person being gossiped about. Sasa huyo mtu akiweza jua mlikuwa mnamuongea, akuja alafu wapige vita hatari sana. Sasa unajua hapo utakuwa umepigwa. Na hiyo si poa. So gossip ni tamu, lakini pia iko na hiyo bad side yenye huyo mtu akiweza jua. Kama mmemwongelea vibaya ama mmesema kitu mbaya kabisa, hata mnaweza shtakiwa na si poa. Naona si poa. So at least wase wanastahili kuweka boundaries kwa vitu zenye wanaongelelea. Ndio isifike hadi hiyo place ya kupigwa, ya kufanywa nini, ya kushtakiwa. But then kulingana na hii article nilisoma hapa hivi, I've tried to point out a chunk of it. Inasema gossip here, ladies, it's more centered on reviewing a person's character, image, and pointing out their dress code and whatnot, compared to, in fact, in a term gossip here, men as networking and banter, yeah. Why do baby girls zero in on a person's image? For example, tuseme boys, I may step in the room, maybe in the audition in nini, mtaanza kurank vile amevaa, vile anaongea nini. Why do women consider that in terms of this, to find nitty-gritty details compared to just men? Msema amevaa fit here. Atenda sema hizo viatu labda ni za mtush. Hiyo haircut maybe hata hajachapa. Hiyo shati inakaa ni cheap, Why is mbona gossip your women, it has details, it has nitty-gritties than the men? They'll be like, wacha si tu wacha Arsenal. Wataongelea network ya Rashford huko mwisho pia. Mbona mababy girls huenda details sana kwa gossip? Sijui, but ina depend na kama vile wanajua huyo mse. Kama mse anapenda kure standard sana, so wataanza kumchambua to details. Hiyo shati amevaa ijapigwa pasi, hiyo longi, hizo viatu. Mtumba, viatu zinakaa sijui aje, ina depend na kama wanajua huyo mtu. Kama hujui mtu ni ngumu sana upate wakimuongelelea ati amevaa sijui shati ya mtumba, amenyoa vibaya, alipaka mafuta vibaya. Longi yake ni mbaya, ni ngumu. So ama hajapaka marashi ananuka jasho. Exactly. So hiyo ni ngumu. But kama wanajua mse ndio wanaendanga into details. Na kama mse pia anakuanga mse wa kujifanya, mse wa majivuno, hapo ndo sasa. Kwanza hiyo opportunity. Hapo sasa. Hapo ndo mrima. Hapo sasa. Okay. But then also, would you say men gossip a lot about women, or they gossip about women a lot? Because kuna kuanga na hii saying inasemanga women are each other's greatest enemies. Sijui kama ushaisikia kitu kama hiyo. I don't know how true or false it is, but you can try to weigh in and give perspective. Do women talk more about their fellow women, or it's a mixture of both male and female in terms of kwa hizi gossip setters? By the way, hujaniambia zile vitu umesikia in this gossip circles, utaniambia shortly. Women wanaongelea both women na bado wanaongelea kuhusu men. So but in women inakuanga sana kuliko women to male. To men, like ni ngumu upate mademu wanaongelea mwanaume, but ni rahisi upate mademu wanaongelea mademu wenzao. Sasa unaweza kwa kichambua nini? For example, zile za ploti ni normal, by the way. Za mother ploti hiyo wamegather tu kuongelea husband mwingine ama vile yeye ameachana na huyu here. Kwa mademu unakonga naongelea nini sana kwenye zenye umesikia? Tafadhali hebu tusavie chai hapa hivi.
Serve the tea. Yeah. Mademu wanapenda. Okay, kama vile nilikuwa nimesema, like demu mwenye anapenda kujifanya fanya, create standards nini, sa hapo ndo sa wanapenda kuongelea huyo demu. Juu okay, tuseme for example anajifanya ako na do nini, slay queen. Na labda hana ama anashikwa kisingo room hivi nini. Sa hapo hapo ndo sasa utapata opportunity ya kumwongelelea. Pole. Waanze kusema aki Steph anajifanyanga na unajua nini, anashikwa single room. Sa hapo anashikwa single room. Guy na vile anavanga sijui heels za wapi, anafanyanga anasemanga na buy mangoel si Waikiki nini. Baby girl, it's over for you. Sa bademe. Yeah. So, but I don't find it, you know, raising standards is a bad thing. Unaweza raise standards na uko tu mtu mzuri, but watu wanakuongelea vibaya. But for you, you're living your best life in that single room. So should you lower your standards so that to fit in kwa hii scale ya watu wa mshene, ama wewe endelea kuishi kwa single room yako na uvae high heels na uvae your expensive wig? Because sasa usipovaa hivyo tena watasema havai, sijui hana. So how do you even survive now? Because it's a tough world, I can see. It's a tough world. Tuseme tu awe wenye wanaongeleleana wako na wivu. Ni wivu inafanyanga waonge. So gossip has a sense, an aspect of jealousy, right? Wivu ndio inafanyanga waonge. Okay. Juu sawa si hawezi amua tu kuketi chini wakuongelea na wana wivu na wewe. Wanakupiga vijembe. So wivu ndio inafanyanga mademu ongelee mademu wengine. Yeah. Na zile zenye umesikia, zile zenye ukasema Jesu mwadhani, hapa ingilia sasa, hapa ingilia. Ni gani? Kuhusu watu mshene, yenye ulisikia ukasema hata hiyo singesikia. Jehova mriferan. Yeah. Kuhusu personal matters za mtu kwa anywhere tu yenye ushaisikia mshene ukasema hapana. Okay. Kwanza campus, huwezi campus huko tufanye documentary ya mshene za campus. Acha kwanza niongelee moja ya social media. Yeah. Juzi sijui kama ilikuwa 2 weeks ago ama 3 weeks ago. Kuna dem fulani anaitwa Hannah Benta. Yeah. Hannah Benta, unamjua? I've heard the name. Yeah. Hannah Benta sasa watu wakaanza kusema sijui ako na kaswende. Yeah. Ako na kaswende sasa ilikuwa all over TikTok. Hannah Benta ako na kaswende sijui walikuwa na date Captain Samir, walikuwa na date mademu wawili na walikuwa na date mademu wawili boy mmoja. So wakaenda kupimwa sijui ako na kaswende. Nilikuwa like guy hadi stories za kaswende zimeingililia. Niliona tu haifai kufika hapo juu sasa na kaswende yake angeenda tu kunywa madawa tibiwe na story iishe, lakini sasa yenye kila mtu ashajua ako na kaswende. Watu wanaingia kwa comments zake wanaanza kusema uko na kaswende nini uko na kaswende, anamnyamazisha akienda kusema kitu yoyote, hata watu wakimwambia ako smart nini na ako na kaswende. Wow. So it was really bad. Toxic, Yes. It's really toxic, yeah. And you can see actually people are adding more fire to the already blazing inferno. They're adding fuel, that is the word actually. But then when you look at it, how does the person being talked about in such light feel? Kama ni mtu mwenye ako vulnerable mentally. Because that means that the toxic side or the worst side of gossip is it can cause people to be suicidal. Because I remember the conversation about Azid. Wakati alikuwa na madeni nini akaenda mitini kidogo, but akaresurface, she bounced back. The big girl is doing okay, she's on radio doing her thing. But anasema watu walimuongela sana, hata sijui think Hannah Benta was somewhere in the mix as well, yeah. But for such conversations, unakuta if the person is not mentally strong, inamfanya anakuwa in a mental state yenye unstable, yeah. But mostly sasa ni madem tu wanapigana vijembe huko mtandaoni, yeah. Yes, mademu wanapigana vijembe mtandaoni. Maybe tuseme tu kusabia wivu na hizo vitu zingine. Basi sasa mbona usikizie wivu mtu hata mjui, hakufikiri, hakuwazi, anaishi maisha yake kule, anapost mambo yake huko. Mbona usikie tu wivu? Inamaanisha uko na kakitu ndani. Because also I believe pure jealousy comes from a place of insecurity. Yeah. Would you say that? Because kama ni mrembo tu, pure jiamini uko hivyo. Yeah. Why should it come from a place of insecurity? Like vile tu umesema, mtu humjui, humfahamu, hakujui, hakufikiri, hata haikuona, lakini wewe unamrushia tu mawe huko hivyo, ukimwongelea vibaya. Hata mimi hapo sijui, lakini maybe ni kwa sababu anajulikana.
Maybe ni kwa sababu anajulikana. So juu anajulikana, sasa watu wanaanza kumchambua zile vitu mzuri anafanya. Watu imagine watu wanaenda into an extent yenyewe wanataka kujua hadi mahali penye anaishi. Like msee hadi guy aki watu hadi anaishi nyumba gani, mlango gani, wanalipa rent ngapi, inafika ngadi hapo. Watu hii TikTok jamani. That's crazy. Yenye umesikia ya campus, hiyo ni mtandao. Ya campus yenye umesikia ukasema campus. Nilimaliza campus. Ya campus yenye nimesikia nikasema ni kuhusu kuna dem fulani alikuja kuniambia kuhusu beshte yangu. Alikuja kuniambia vitu mbaya mbaya jamani. Nikasema hii ni maneno gani? Alikuwa ananiambia ati beshte yangu alikuwa moving na boyfriend yake. So alikuwa ananiambia ati sasa anishi ploti yao, mimi sishi ploti. Sasa alikuwa ananiambia vile usiku huyo boyfriend alimtupia maviatu nje nini, na ni beshte yangu like cosmate kabisa, beshte kabisa. Sasa vile huyo boyfriend anamtreating vibaya, alimtupia viatu nje, anamfanyanga sijui nini. Nilisikia vibaya, sikubambika. Did you feel like you wanted to go and intervene and help out? And you feel actually bad for the person who is being talked about here? Nilifeel kama ningekuwa na uwezo, ni vile tu sasa uwezi ingilia katikati ya relationship ya mtu. Watu wameana na uchi jamani. Hapo ni ngumu kuingililia. Niko gumu hapo. But then Gideon, on the other side pia, hizi vitu pia zina touch tu man. Hata ukiangalia wale watu wanarusha mawe, moto na grenades huko online wakiongelea mtu, si madem tu peke yake. Kuna maboys na wanarusha kombora tena inaenda inalipuka inawaka zaidi maybe zile gossip umesikia zenye ukasema wewe hii hata singefaa kusikia, lakini nishajua anyways, nishajua zote zenye nimesikia zenye nakwanga like most of them zinahusiana tu ma relationships za watu na zinapeningi tu TikTok between these TikTok celebrities, the ones who are in relationships, usikie huyu alicheza huyu nini. But to some extent unaonanga this isn't real life, so you just cut it off. You just laugh it off and you say it's just relationships zao in you. So na campus ni mengi huko, ndo ninaweza sema ni mengi. Mostly mimi naweza sema yenye nimewahi take part in ni lecturers, maybe the ones who are too much authoritative. Maybe mnasema huwa anapendanga kubonga sana na anapelekanga gari sijui inakaaje, mtengeneze nickname juu anabonga mingi. It's actually a thing even in high school there's a way ule mode wa physics wa math na kuna venye watu wako na hasira na mode wa math, mwalimu math hapa ni wapi. Like if I can give you an example, in high school my physics teacher alikuwa anaitwa Mr. Peter, but there's an urban, I don't know if you can call it an urban myth or a legend, before I got into that school, that guy has only ever worn one tie. What? Akivaa suti. Havangi suti, but Fridays alikuwa avaa tie moja, so jina yake nickname ikaitwa Taiwan. So from that alikuwa ikaitwa Taiwan. So you know, that's banter. It's not gossip, it's just banter. But kuna venye mastude pia wanaweza kuongelea hadi wakakusulubisha, wakakuzika. High school it's bad. Hata class prefect wale class prefects na leaders wenye wako vocal na wana betrayal ya high school sijui ni kama gani. Kuna shule bado wanavanga discs siku hizi. Discs za atunavalisha mfupa juu umeongea English badala ya kuongea Kiswahili, ama Kiswahili ukaongea English, ama ukaongea Kikuyu ukaongeza Kikamba. Vitu kama hizo zina happen bado in high school? I don't think so. I didn't see it in my high school, but primary ilikuwa. So siku hizi sidhani watu hubadilishwa hizo vitu. But prefect anakuwa part of the band. Ama success card umeletewa, slide hapo vitu vinasoma huko. Unaweza pata ulekewa kachwani, watu wanze kucheka, umewekewa 50 bob pekee kwa success card. Ama ni maybe prefects ndo wanagossip yangu because they're given an authority. Most of it happens and so on a betray closed doors. Loyalty, wanasema ule kijana upiga kelele class. So ni mkijua prefect anaendanga kwa walimu kuongelea, give out your stories, because that's also gossip. He's going to gossip your stories, but ni vitu amepewa authority. So kuna vile mtamweka kando na mtakuwa mkimuongelea, hamtaki akuje kwa stories zenu juu you treat him as mtamta nyoka, hamtaki ingiliwe manyoks juu it mess up with your life. Your high school life, the way you want to live it. You don't want to be too much under authority. It's not fun.
Heart to heart, if you were to find out that somebody close to you is talking about you to another person, but haujui na vitu wanaongelea Jehova hata zile zenye huwezi imagine ushaifanya, but yule ameongeleshwa ameamini ni hivyo, how do you feel? I'd feel bad. You know, bad is a soft word. Yeah, it's bad, but you know, you can't control everything. You say I'd buy a gun, go shoot them. Maybe wananiongelea. So I'll just find a way to know if it's coming from, maybe nilimkosea. So maybe I'm unapproachable. Hakuja kuniambia maybe ulifanya hivi ufala, so akaenda kuniongelea na msemo mwingine. Lakini nikinotice ni tabia yake kubonga mob na watu. So I'll just nijitoe tu mdogo na mcut off pole usijihusishe na yeye sana. Juu kama ana msena kuongelea na huyu jamaa bado atakuongelea na wasi wengine, like sivyo ndo anasemanga. He talks about you, about others. We also talk about you to others. So just cut them off slowly. Kwetu ya mkionekana nile ya head node uko poa, uko fiti, unaendelea aje poa afunaishia. If it was your best friend, how will you channel yourself from this? Because sasa hapo hivi, remember, best friend inamaanisha you guys have a sense of trust, because relationships are about trust, and it's still a relationship anyways. Na umepata like vitu zenye aliambia kuhusu na hajai kuambia hajai kuambia, amenyamaza tu, like it's too personal. Yeah, it's too deep. It's too deep. Then we'll have to talk about it. Kai chini nikuulize mbona unaenda kuambia wasi stories zangu. Kama ni vita watu wapigane. Maybe I wouldn't go for that. I wouldn't go for that. Just solve it the best way. If it's somebody you've known since maybe class 1, ni issue ndogo, seti ni kitu amwezi solve. Lakini kama hataki kusolve, basi it's jealous. You know, jealousy happens, people change. Kama yezani situaachane tu sasa tusibonge. Tusalimianange tu juu inaonekana we can't be best friends anymore. Let's just be people. They say I love you but from afar, from a distance. True. But then with the celebrities as well, hata hizi stories that leak out, zenye huwa zina leak, sijui news za nani, sijui picha za nani, sijui alikuwa wapi. Unakuta mwenye ali-leak alikuwa actually a close friend. Akaongea na blog hapo nini waka-publish here. But that's betrayal, I don't know how you process that. Your best friend has leaked some of the things that you never would have expected someone you trusted. And actually, the funny thing about betrayal, Levins, is that they say the greatest betrayal comes from the people you love. Could be even family, that person you've been in contact with for the longest time. Yani, anakujua. That person in your life mwenye unajua, huyu ananijua, huyu ni beshte yangu, ama huyu ni bestie, ananijua nje na ndani. Ndo ameangalia vitu zako kwa hivyo zikalika. How does it make you feel? Inaweza wakamoto ka dragon. Siwezi bambika. Siwezi bambika. Nitamwendea tuketi chini to reason, mbona ulifanya hivyo? Mbona lakini ulinifanyia hivyo? To reason tuone vile kutakuwa, alafu nitamcut off. Juu siwezi endelea kwa beshte yake tena, ama hatuwezi endelea kunini tena. But that's a very civil way of actually approaching it. There's people who will be like, I'll block you, I'll also go live on TikTok and fire back. We're actually seeing it happening with these celebs, especially when you're kwa relationships. Alienda akafanya interview, akaongelea vitu huko, akamwaga chumvi huko, then tena huyu akakuja akaongelea zingine huko hivi. So ni kama hata they are clashing and not agreeing. Other than, like you've said, having a sit down, let's have a conversation. But then you're coming from a point of heart, because that's being betrayed. Kama vitu zako zimemwaga huko nje, your dirty laundry imemwaga huko nje, inamaanisha there's a sense of nakedness, shame, and broken trust. Iko na siwezi bambika, but sami siwezi go to an extent ya kuingia live kwanza kusema nini. Siwezi, tutafuta na tu tuketi chini tuongee. Tujue vile story itakuwa, lakini sijui naweza kufanyia nini. Katanuka. Sijui naweza kufanyia nini. Let's close this conversation. From your understanding, both of you, 30 seconds each. Should men be part of conversations that, reveal details about other people? And what is the greatest lesson that a person who's never been involved in any kind of gossip setup that they can take from this conversation? In that, kama utaongelea mtu, iko inakuhusu, isiko ila ikuhusu usikie wala ndeo, na iko kitu informative. Because people can talk about someone, like somebody who has, like Eliud Kipchoge, kama this is a legend and icon. Of course you're informing the person, but from a perspective, it's quick to distractive. The lesson that people can learn from it. Go fast as we exit. Lesson yenye people wanastahili kufanya nini? Shy away from gossip, or if you have to talk about someone, let it be informative.
Watu hawastahili kuongelea vitu personal. At least unastahili tu kuguzia juu, si like vitu personal level sana juu. Mse mwingine akisikia unaongelea vitu zake personal haizi bambika. So watu wanastahili at least kuconsider kitu wanaongelelea. Wasiingie ndani sana vile haifai. Okay. Ndio kitu mimi naweza sema. Awesome. Gideon? Yeah, I'd say the same thing. Uangalie kama ni men, if the topic you're talking about stems from maybe an insecurity, hapo ndo utajua ni jealousy. Yeah. Kama ni kitu constructive, nataka kujua kuhusu msee, maybe umeshangaa huyu ni nani, anafanyanga nini, kuna venye anajibeba, mnaweza ongelea mseme anafanyanga kazi hapa na pale. Any constructive juu utajua maybe this guy works at a place, you can network with the guy. But kama ina come from ujamaa sijui amevaje, chore your story, don't take part please. Usijudge mtu appearances zake at all. Sijui nishasikia mtu akisema huyo ako na kisogo na pia mwingine akasema hiyo kisogo yake. Amjaiona TikTok watu wakienda live wanasema tumeona kisogo yake. It's funny, it's interesting, but it looks a little bit, judgmental. Anyway, sema social media very fast. Instagram Steph_Levins, TikTok @Steph_Levins, Facebook sina X. Hana X. For me, I'm only on X @GideonDungu10. Yeah, thank you. Yeah, only on X. Only on X. Wewe hayuko kwa X, hana X, wewe uko na X. Yeah, the universe is trying to tell me something, only me. But thank you so much, Levins Moige and Gideon Dudu, for this incredible conversation. And thank you to you two for watching us from 7 a.m. to 10 a.m. We'll absolutely see you tomorrow. I and my co-host Stephanie Ayeta at Y254 channel at Brian Sakwa 101. See you tomorrow.